Are we okay, Narendra? Yes. Yes, I asked. We are now live. Okay, Jitubhai, you can start. Oh, we're gonna Devandan. No, but Jitubhai pehla. Oh, introduction करते हैं अच्छा. गुरुवंदन. हेमेंद्रभाई पहला गुरुवंदन कराओ, પછી ગુરુ મહારાજને મંગલાચરણ માટે વિનંતી કરશો. हाँ जी, આપણે ગુરુવંદન કરીશું. इच्छामि खमासमनो मंदिर जामी जाए निस्सिहि आए मत्तेन वंदामि धर्मलाभ. इच्छामि खमासमनो मंदिर जामी जाए निस्सिहि आए धर्मलाभ. मत्तेन वंदामि. इच्छा सूराय सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छोजी बाप देशो जी. इच्छामि खमास बड़ो मंदिर जामी जाए निस्सिहि आए मत वंदामि. इच्छा कारण संदिशा भगवान अबोट्यो में अभ्यंतर रायम खामेव खामेवी रायम जन किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा गुरिभाषा जन किंची मज्ज विनय परिणम तुम बारंबार तुब्बे जाना अहम न जाना भी तस्सम इच्छामि दुक्कडम. इच्छामि खमासमनो मंदिर जामी जाए निस्सिहि आए मत्तेन वंदामि. सुख सातामा छो साहेब जी. देव साहेब. इच्छामि खमासमनो मंदिर जामी जाए निस्सिहि आए मत्तेन वंदामि. इच्छा कारण संस्पद वायना संदिशा हो संदिशा है. इच्छामि खमासमनो मंदिर जामी जाए निस्सिहि आए मत्तेन वंदामि. इच्छा कारण संदिशा वायना लईशु ले जो. इच्छा इच्छामि खमासमनो मंदिर जामी जाए निस्सिहि आए मत्तेन वंदामि. इच्छारी भगवान प्रसाद के वाणा प्रसाद कराओ सोजी कर दो. एक मिनिट साहेब जी. पूज्य आचार्य देव श्री नंदीघोष सुरेश्वर जी महाराज साहेब, शासन सम्राट आचार्य देव श्री नेमी सुरेश्वर जी महाराजना समुदायना एक अति प्रसिद्ध वैज्ञानिक जैनाचार्य છે, જેમણે જૈન ધર્મ અને વિજ્ઞાન ઉપર ઘણા બધા લેખો લખ્યા છે. હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી વગેરે વિદેશની અનેક યુનિવર્સિટીમાં સંશોધનાત્મક લેખો પણ પ્રસ્તુત કર્યા છે. આજે આપણા સૌનું સૌભાગ્ય છે કે પૂજ્ય આચાર્ય દેવશ્રી નંદીઘોષ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની નિશ્રા પ્રાપ્ત થઈ છે અને આજના આ મીટિંગનો પ્રારંભ આપણે પૂજ્ય આચાર્ય દેવશ્રીના મંગલાચરણથી કરીશું. नमो अरिहंतानम नमो धृदानम नमो आयुर्दानम नमो वज्रानम नमो लोये सब्बसाहुनम एसो वंचानमुक्कालो सब्बभावक्पयासनो मंगलानं च सर्वेषां पदमां हवै मंगलम्. ऐन्द्रं श्रियं न विशतस्तु दद्या विधर्मस्थिरकल्पवल्ली येनाप्तपूर्वात् जगज्जनानां नानन्तरानन्दफलानि सूते तदोदयोदिगानास्तिनामपि व्ययं विदत्ते जयत्यपूर्वो मृगलांसनोऽसौ श्रीशान्तिनाथस्तुतिवक्ष्मैग्मः चानोरचिद्दाल्पमहासमुद्र रालोदनस्वर्गिरिबाहुगिरिः राजीवतीनेत्रचकोरचन्द्र
श्रीनयनाथस्मृतातिरस्तु सप्त विश्वाधिपतित्वसूचा युषानुभोगेन्द्रभुनाथवत्सहि विवाति देवेन्द्र कृताङ्ग्रिसेवः कृपासुनाथस्तशिवाय भूयात् आस्वाद्यद्वाक्यसम्बुधानां प्रियोऽसमाने प्रभवेद् नामामि तं विश्वजनेन वाचं वाचामिन्द्रं दिनवर्धमानं वाचामिन्द्रं दिनवर्धमानम् अङ्गूठे अमृतवसे लब्धितना बन्धात् श्रीगुरुगौतम समधिरे वाञ्छितफलदातारम् वाणी मनसामिनी श्रीदेवी चक्राय गणिबिडगा गर्दिशिवाय सुदिन्दा तराय विरक्षन्तु दिनवत्तिम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यां ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अचिन्त्यचिन्तामणि कल्पसाक्षिणे विशुद्ध सद्ब्रह्म समाधिशालिने दयार्णमायार्चितदायिने सतां नमो नमस्ते गुरुने विशूरये नमो नमस्ते गुरुने विशूरये नमो नमस्ते गुरुने विशूरये। બોલો હવે સાહેબ આપ 2 મિનિટ કંઈ આશીર્વચન સંભળાવો, પછી આગળનો કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ. જ્ઞાતા પંચમતિ સ્તુતા વધિમના કૈવલ્ય પુત્રા પ્રભુ તન્મધ્યે સુતનંદનો ભગવતા સંસ્થાપિત પદે અંગોપાંગયુતસ્થ પુસ્તક ગજા જારોહલભ્યોદય સિદ્ધાંતાભિભૂપતે ગણધરા માત્યશ્ચિરામ નંદતા કૃષ્ણાનંદન કાશ્યપ પુત્ર સુગણ માહી પરમાત્મા ના પવિત્ર શાસનની અંદર જીવને તરવાના સાધન હોય એક બે જ છે. એક તો પ્રભુની પ્રતિમા અને બીજું પ્રભુનું આગમ. પ્રભુનું આગમ એટલે સૂતક જ્ઞાન. સૂતક જ્ઞાન માટેનો આ શ્લોક છે. આ શ્લોકની અંદર શાસ્ત્રકાર ભગવંતે રૂપક અલંકાર દ્વારા સૂતક જ્ઞાનની સ્તુતિ કરી છે. શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું કે કોઈ પણ તીર્થંકર પરમાત્માને મતિ જ્ઞાન, સૂતક જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનોપર જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન 5 પુત્રો છે. પરમાત્માને પોતાનું શાસન બીજા તીર્થંકર પરમાત્મા ત્યાં સુધી અથવા સમગ્ર મારી પરમાત્માની અપેક્ષાએ 21,000 વર્ષ ચલાવવાનું છે. તે સૂતકના એ શાસન ચલાવવા માટે પોતાની ગાદી ઉપર આ 5 પુત્રમાંથી કોઈકને સ્થાપન કરવાના છે. શ્રેષ્ઠ પુત્ર કેવું જ્ઞાન છે, છતાં પણ તીર્થંકર પરમાત્માએ સૂતક જ્ઞાન રૂપી તન મધ્ય સૂતનંદનો વહતા સંસ્થાપિત પદે પરમાત્માએ સૂતક જ્ઞાન રૂપી પુત્રને પોતાની ગાદી પર સ્થાપન કર્યા છે. કેમ? તો કે એનું કારણ એક જ છે કે મતિ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનોપર જ્ઞાન કે કેવળ જ્ઞાન, આ 4 જ્ઞાન કોઈને આપી શકાતા નથી. ફક્ત સૂતક જ્ઞાન જ એવું છે કે જે બીજાને આપી શકાય છે, જેની પરંપરા ચાલી શકે છે. એટલે જીનશાસ્ત્રનો આધાર આ સૂતક જ્ઞાન જ છે. અને સૂતક જ્ઞાન એટલે દ્વાદ સાંગી
11 વર્તમાન શ્રુતની અપેક્ષાએ 11 અંગ અને 12 ઉપાંગ વિગતે જે 45 આગમ છે એ 45 આગમ એ સૂચક જ્ઞાન છે. એ સૂચક જ્ઞાન દ્વારા જ આ શાસન ટકી રહે છે અને આ સૂચક જ્ઞાન બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આ સૂચક જ્ઞાનને ટકાવવા માટે ગુરુ પરંપરા છે. ગુરુ ભગવંતોની જે પરંપરા આચાર્ય ભગવંતોની જે પરંપરા છે એ પરંપરા દ્વારા સૂચક જ્ઞાન આ 5મા આધારના છેડા સુધી એટલે 21,000 વર્ષ સુધી ટકવાનું છે. તો એ સૂચક જ્ઞાન બહુ મહત્વની વસ્તુ છે અને એ સૂચક જ્ઞાનના પ્રચાર અને પ્રસાર અને સૂચક જ્ઞાનની પરંપરા ચાલે એટલા માટે શ્રુત રત્નાકર ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. શ્રુત રત્નાકર ટ્રસ્ટનું નામ પણ શ્રુત રત્નાકર, શ્રુત જ્ઞાનરૂપી રત્નાકર જે સમુદ્ર, એમાંથી જ્ઞાનનું જે આચમન, જ્ઞાનરૂપી જળનું જે આચમન છે તે આચમન કોઈ પણ કરી શકે છે. તો આવું શ્રુત જ્ઞાન છે એ શ્રુત જ્ઞાનની પરંપરા ચાલે એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે ને એ પરંપરા સાધુ ભગવંતો થકી ચાલે છે. પરંતુ એ સાધુ ભગવંતો, સાધુજી ભગવંતો ને શ્રુત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થાય? તો સામાન્ય પોતાના ગુરુ ભગવંતો દ્વારા શ્રુત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ એ સાધુ ભગવંતો ને શ્રુત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પંડિત વર્ગ દ્વારા પણ થાય છે. સામાન્ય રીતે મૈથિલી પંડિતોની પાસે અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એ અભ્યાસના વિષયો મોટા ભાગે સંસ્કૃત વ્યાકરણ, પ્રાકૃત વ્યાકરણ, નવ્ય ન્યાય અને સાહિત્ય, સંસ્કૃત સાહિત્ય, આ વિષયનું અધ્યયન મૈથિલી પંડિતો પાસે કરવામાં આવતું ને અધ્યયન પંડિતો પાસે કરવામાં આવતું. પરંતુ આગમોનું અધ્યયન તો મોટા ભાગે ગુરુ ભગવંતો પાસે જ કરવામાં આવતું અને ગુરુ ભગવંતો જ એ જ્ઞાન આપવાના અધિકારી ગણી શકાય છે. તો આ ગુરુ ભગવંતો દ્વારા સૂચક જ્ઞાનની પરંપરા અવિચ્છિન્ન પ્રમાણે 21,000 વર્ષ ચાલવાની છે. એ સૂચક જ્ઞાનની પરંપરામાં આચાર્ય ભગવંતો પાસે અધ્યયન દ્વારા જે જૈન પંડિતોએ સૂચક જ્ઞાન મેળવ્યું હોય એવા જૈન પંડિત વર્ગ પણ સાધુ ભગવંતોને અધ્યયન કરાવે છે. તો એ આગમ વગેરેનું અધ્યયન જો કરવું હોય તો સામાન્ય રીતે પોતાના ગુરુ ભગવાન પાસે જ કરવું જોઈએ, અથવા તો પરંપરાથી જ્ઞાત, પરંપરાનું જેને જ્ઞાન હોય એવા શ્રાવક પંડિત દ્વારા જ અધ્યયન કરવું જોઈએ. પરંતુ મૈથિલી પંડિત હોય એની પાસે આગમનનું અધ્યયન કરવું ન જોઈએ. કારણ કે મૈથિલી પંડિતોની પાસે વ્યાકરણનું જ્ઞાન હોય, શબ્દ જ્ઞાન હોય, પરંતુ પરંપરાનું જ્ઞાન હોતું નથી. એટલે કેટલીક વાર અર્થના અનર્થ થઈ જાય છે. એટલા માટે ગુરુ પરંપરા દ્વારા જે સૂચક જ્ઞાન આવેલું હોય એ સૂચક જ્ઞાન આપણા માટે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે ને એ સૂચક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે શ્રુત રત્નાકર ટ્રસ્ટ એ શંખેશ્વર નજીક વિશાળ પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યો છે. અને આ જે વિશાળ પ્રોજેક્ટ છે એ વિશાળ પ્રોજેક્ટની અંદર સાધુજી ભગવંતોને પણ અધ્યયન કરાવવામાં આવશે. એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. તો આ રીતે સૂચક જ્ઞાનની પરંપરા આગળ ચલાવવાની અંદર શ્રુત રત્નાકર ટ્રસ્ટ બહુ પોતાનો મહત્વનો ફાળો અને કિંમતી ફાળો આપી રહ્યું છે અને આપશે. અને આજના યુગની ખરેખર બહુ મોટી આવશ્યકતા છે ને એ આવશ્યકતા ને શ્રુત રત્નાકર ટ્રસ્ટ દ્વારા પૂરી કરવામાં આવી રહી છે. એના માટે અમારા તરફથી શ્રુત રત્નાકર ટ્રસ્ટના કાર્યકર્તા પંડિત શ્રી જીતુભાઈ, ડૉક્ટર જીતેન્દ્રભાઈ શાહ અને જે બધા એમને સ્પોન્સર કરનાર છે ડૉક્ટર જસવંતભાઈ મોદી, મીરાબેન મોદી વગેરે, જે કોઈ નરેન્દ્રભાઈ મનિયાર વગેરે જે છે એ સર્વને મારા આશીર્વાદ છે. મતેણ વંદામી મારે સાહેબ, સાતામાં રહેજો અને ઘણો ઘણો આભાર સવારના પોરમાં વહેલા આવી અને અમને આવી રીતે બ્લેસિંગ આપવા બદલ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે હું જસવંતભાઈ મોદી, આપણા શ્રુત રત્નાકર
ફાઉન્ડેશન યુએસએ ના પ્રેસિડેન્ટને ઇન્વાઇટ કરીશ બે શબ્દ કહેવા માટે. Jai Jinendra. Shrut Ratnakar Study Center. This place is about 5 kilometers from the Sankheshwar Mahatirth on Sankheshwar Viramgam Highway near Panchasar village. Sankheshwar Mahatirth is the second famous divine tirth after Satrunjay Mahatirth. About 15 lakhs pilgrims visit this tirth every year, and about 12 to 15,000 sadhu sadhvijis have their vihar there or they stay there every year. Sankheshwar Tirth has been selected for the study center because it is a place of devotion of Jains since many centuries, and also large number of the sadhu sadhviji visit and stay in this tirth. In the beginning, it was decided to construct the center on about 4.5 vigha land, about 2.5 acres. Hence, the plan was designed accordingly. But after long consideration and the discussion, it was concluded that the 4.5 vigha will not be ample, especially with the growth and expansion of the activities. It may be necessary to have a larger land. Hence, a land of about 32 vigha, approximately 16 acres, which was right across the road and almost opposite to the original land, has been selected and purchased. This land is divided into two parts. Frontal part, which is 16 vigha, and the back part, which is 16 vigha. Legal process of getting a non-agricultural status for both the parts was undertaken. Non-agricultural status for the back part has been received, but the process of getting the non-agricultural status for the front part, it is still in the process. Shri Yatinbhai Pandya, our chief architect, is preparing the plans for this new land with the help of Shri Shirishbhai Desai from Los Angeles, who is working with them. With the increase in the size of the land and also increase in the price of the materials required, the total estimate of the construction cost has been increased drastically. Earlier estimate was about $5 million. With the new land, the estimate has gone up $7 million. All the students from all corners of the world will be able to study Jain religion and the darshan in this tirth and the center. All efforts are made with a view to make the center a deemed university for Jainism in the future. My good friend and our Shravak from Los Angeles, Harshad Bhai Shah and Raksha Ben Shah, is sponsoring along with many other families this center. Thank you very much. And now we present a video that will give you an outline what is involved. Jai Jinendra and thank you. पवयण श्रुत सिद्धांत ने आगम समय वखाण पूजो बहुविध राग थी चरण कमल चित आण। भगवान महावीर ने जो सत्य को गहन ध्यान, तपस्या और साधना के बाद अनुभव किया, वह हमें जैन आगम के स्वरूप में दिया। गणधर भगवंतों, केवली भगवंतों एवं अनेक आचार्य भगवंतों की दूरदर्शिता एवं दीर्घ प्रयासों के फल स्वरूप आज 2600 वर्ष बाद भी भगवान महावीर के वचन जिनागम, जिन ग्रंथ एवं हस्तप्रतों के स्वरूप में हमें मार्गदर्शन देने में सक्षम हैं। इसी धरोहर को आगे बढ़ाने सन 1999 में जिन शासन समर्पित प्रकांड पंडित श्री जितेंद्र भाई शाह द्वारा संस्थापित
श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट को पूज्य जम्बू विजय जी, पूज्य आचार्य देवश्री सुबोध सागर सूरी जी, पूज्य आचार्य देवश्री प्रद्युम्न सूरी जी महाराज साहेब के आशीर्वाद और साथ ही शेठ श्री श्रेणिक भाई लाल भाई व शेठ श्री प्रताप भाई भोगेलाल जी की शुभकामनाएं प्राप्त हैं। श्रुत रत्नाकर ने अनेक शिविर एवं ऑनलाइन प्रवचन आयोजित किए हैं और अनेक माध्यम से कई लोगों के जीवन में सम्यक परिवर्तन देखा गया है। पूज्य साधु साध्वी जी अध्ययन, दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन और स्कैनिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्रुत की आराधना, श्रुत की रक्षा एवं श्रुत का विस्तार ही जैन धर्म के अस्तित्व की बुनियाद है और ट्रस्ट द्वारा ये कार्य अविरत हो रहे हैं। श्रुत ज्ञान के प्रचार, संवर्धन एवं प्रशिक्षण के लिए श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट अंतर्गत गुजरात में शंखेश्वर महातीर्थ में निर्मित होने जा रहा है श्रुत मंदिर समान श्रुत रत्नाकर अध्ययन केंद्र। जैन साहित्य में ज्ञान अतुलनीय है। ज्ञान की इस समृद्ध विरासत को सिखाने की जरूरत है, क्योंकि इसका उपयोग आत्म कल्याण, आत्म साक्षात्कार के साथ साथ समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। विश्व की यूनिवर्सिटीज में जैन अध्ययन की मांग बढ़ती जा रही है। इन कारणों से प्रवर्तमान विश्व में उच्च स्तरीय जैन पाठ्यक्रम, जैन दर्शन और शास्त्रों की पेशकश करने वाले विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। श्रुत रत्नाकर अध्ययन केंद्र इस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रुत रत्नाकर अध्ययन केंद्र एक ऐसी परिकल्पना है जो सुंदर प्राकृतिक वातावरण में मन को प्रफुल्लित कर दे। ऐसे कैंपस में प्रभु के सानिध्य में साधक को ज्ञान की साधना करने में सहयोग प्रदान करेगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं से लैस ग्रंथों, पुस्तकों के विशाल संग्रह से संपन्न जैन आध्यात्मिक अध्ययन केंद्र बनेगा। आध्यात्मिक प्रशिक्षण, सीखने और अनुसंधान के साथ साथ आध्यात्मिक गतिविधियों का अभ्यास करने के लिए साधुओं, साध्वियों, मुमुक्षुओं और विद्वानों के लिए आवासीय सुविधाएं भी होंगी। जैन धर्म के लिए एक शोध केंद्र की स्थापना और सुविधा प्रदान करेगा। श्रुत रत्नाकर अध्ययन केंद्र द्वारा ऐसे जैन स्कॉलर्स तैयार किए जाएंगे जो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी पारस्परिक भाषाओं एवं अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती जैसी वर्तमान प्रचलित भाषाओं का समन्वय कर टेक्नोलॉजी की मदद से श्रुत का विस्तार कर सकें। जो कला, वास्तुकला, शिल्प, संगीत, चित्र और साहित्य के विशाल ज्ञान और विरासत को समझने में सक्षम हो। जो युवा पीढ़ी को सही मायने में जैनिज्म की साइंटिफिक थ्योरीज को लॉजिकली समझा सके। जो जैन आगम एवं हस्तप्रतों के रहस्य को समझकर विश्व को जैन आइडियोलॉजी से परिचित करा सके। भारत और विदेशों में बसे जैन अजैन समाज के लोगों को जैन धर्म सिखाने और प्रचार करने के लिए पर्युषण, आयम्बिल की ओली आदि विषयों पर व्याख्यान श्रृंखला तैयार कर ज्ञान प्रदान कर सके। जो विश्व के फलक पर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस, वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस जैसी अनेक धर्म सभाओं में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर सके। अध्ययन केंद्र के माध्यम से जैन साधु, साध्वी जी, श्रावक श्राविकाओं के लिए श्रुत का विशेष अभ्यास आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। हमारी इस पहल को जैन समाज के पूजनीय आचार्य भगवंतों एवं जैन विद्वान श्रावकों का साथ सहकार तथा अविरत मार्गदर्शन मिल रहा है। विश्व भर की सभी प्रतिष्ठित जैन संस्थाओं ने भी हमारी इस परियोजना को सराहा है और सहयोग भी दिया है। उन्नत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सहयोग अनिवार्य है। आइए हम सब उदार मन से इस दूरदर्शी एवं अति आवश्यक मुहिम से जुड़े। प्रभु तुल्य श्रुत के विस्तार में आर्थिक सहयोग दें और अपनी लक्ष्मी का सद्व्यय करें। अपने तन, मन, धन से योगदान दें और महावीर प्रभु के शासन को चिरकाल तक आयुष्मान बनाएं। हमारा मानना है कि श्रुत रत्नाकर अध्ययन केंद्र द्वारा श्रुत का विस्तार होगा और प्रभु का शासन जो श्रुत ज्ञान के आधार पर आगे चलने वाला है, उसका सुनहरा दौर सुनिश्चित होगा। नमो नाणस।
It is my distinct honor to introduce you Professor Jagdish Sheth. He is the Charles Kalstad Professor of Business at Goizuta Business School at Emory University. He is globally known for his scholarly contribution in consumer behavior, relationship marketing, competitive strategy, and geopolitical analysis. Over 50 years of experience he has in teaching and research at University of Southern California, University of Illinois at Urbana-Champaign, Columbia University, MIT, and Emory University. Dr. Sheth is a recipient of 2020 Padma Bhushan Award for Literature and Education from the Indian government. Dr. Sheth is the founder at the Center for Telecommunication Management at University of Southern California. Sheth Foundation supports many philanthropic activities for Jain education, humanitarian causes. Please welcome Dr. Jagdish Sheth. Thank you so much, Dr. Jason. Very good to be here, and thanks for inviting me. I definitely want to congratulate Dr. Jitu Shah. Madhu, my wife, and I know him so well, and we have always admired what he has done in Ahmedabad. I'm glad that he's taking this initiative under his leadership. It'll be very valuable. And I also want to thank and congratulate all of the supporters who have given enormous amount of financial support as well as emotional support in some fashion. So I think this is a fantastic movement. It reminds me of the start of the ancient Indian universities, such as Taxila, for example, Nalanda, for example. It was just like a renaissance of the same thing, what we did 600 years ago with the rise of Jainism, Buddhism as reformist religions. There are three tenets. I do want to mention that here is the value of what we are doing. If you take a grain of wheat and make it into a loaf of bread, an agricultural commodity, the value add is only 3 times. If you take a rough diamond, an industrial commodity, and polish it, a good diamond cutter will polish and increase the value from rough diamond to finished diamond about 15 to 20 times. But if you take a human being, mentor, educate, give values, the value add is infinite. This is the potential of human beings. And it is our responsibility as well as the privilege to unlock the potential of others. And I think today Jainism, one of the most ancient religions, is more contemporary than ever before. As Dr. Sulek Jain has mentioned several times, what is a footnote religion now is becoming mainstream all over the world. And the reasons are very simple. If you take the 3 basic tenets of Jainism, and I'll take each one of them, the one that I think I will talk about first would be really more aparigraha, mindful consumption, non-possession. That is primarily designed for inward looking, making sure that you are not a burden on the society or on the planet. It basically makes you focus introspection, self-learning primarily, self-preservation in the process, how to create longevity of your life, both physically and mentally, and of course, self-enlightenment ultimately. If you take the second principle, which is ahimsa, it is really organized around primarily the ecosystem. It says that there is no such thing as superior or inferior life. All lives are equally important. There is interdependence, there is a whole ecosystem, and disturbing that by overusing exploitation is not in your own self-interest, let alone the interest of the society at large, and of course the planet in general. But the most important element of Jainism, in addition to ahimsa and aparigraha, is of course anekantvad. And Dr. Jitu Shah obviously is a world-class expert on that one. I think it's a very unique perspective. It says that plurality of
viewpoints is equally welcome. It's more inclusive. So in a society, when you live, you will have a diversity of viewpoints. Rather than being dogmatic about saying this is the only right thing to do, allowing alternative perspectives create a lot more understanding of each other, like the World Parliament of Religion tries to do, interfaith understanding, etc. But it is basically making it more inclusive, which means there will be more society harmony. Today, if you see all of the debates and conflicts arising in the world, it is all about ideology, it's all about religious faith systems, etc. This religion, way back when, understood as people congregate together, form a civilization of some sort, there will be differences of opinion, and there is no such thing as a right or wrong answer. Now, this is a very profound impact, surprisingly, in mathematics, because mathematics is founded on the principle of logic. Logic is only true and false, and this religion actually tells people it is more than that. You can be true, you can be false, but also you can be true and true. Basically, it suggests that there may be a new understanding we can create. So I'm very much in sort of a pretty much excited about how contemporary America, contemporary world in general, Easternization of the world taking place, where Jainism is becoming a lead religion studied by scholars all over the world. There was an excitement like that at one time. People from Germany came and tried to understand the religion. They would come to the place in Ahmedabad that Dr. Jitu Phai actually ran the place. I visited a couple of times. So I think this is very exciting. This appeals to me personally. My wife is absolutely a major contributor in our society here, and we are able to support Jainism cause under the leadership of Jaswantbhai, Sulek Jain, etc., every place in the world. I do want to mention the reason why it appeals to me personally. I'm a refugee from Burma before World War II. We went back to Kutch as basically merchant community. Among three brothers, my uncles, there was one shop. I would be less than high school educated, and I'll be probably running the panwala shop. But think about how a panwala can become a professor, a scholar in the world. It's all about knowledge, it's all about education, it's all about getting more potential out of you. And I know this university that we are planning to do, we're organizing it, will do the same, not only for the Indian students who come there, or Indian monks and sadhu, they come there, but I think it will be worldwide, attracting people to come and study this religion. Thank you very much. Jai Jinendra, it is my honor to present to you now Shirishbhai Desai from Los Angeles area. Shirishbhai is an architect, and he has helped Jain Center of Southern California for the last 2 decades as a lead architect in the building committee during the constructions of the Derasar and the community hall. He has been instrumental in designing and getting city approval for our expansion of the Jain Center, for a Jain library, Patsala classrooms, and Swadhyay halls. He has a deep interest in Shrut Gyan and this Adhyayan Kendra. From the beginning of an establishment of a Shrut Ratnakar Trust here in the USA, he has been involved in giving his ideas, time, and funds as well. Please welcome Shirishbhai. Jai Jirendra, thank you Jaswantbhai for such a nice introduction. Matain Vandami Maharaj Sahib. Narendra Bhai, I'm going to share my screen. Sure. Narendra Bhai, you can see my screen? Yes. First of all, thank you to Professor Chandra Bhai for involving us in this project.
This is such a noble religious project that we are all so much interested in. After doing years of Swadhyaya at Jain Center of Southern California, Shrut is so important to us, and it's something that should be taught to future sadhus and sadhvis. So this is a project which is so near and dear to us. This particular slide that you see on your screen is the new lot that Dr. Jaswant Bhai just mentioned. This is much larger lot, like 32 viga, almost 16 acres. The Sankeshwar Road is going on the right side, which is east side of the property. And there are two lots that comprises of this particular project. As Dr. Jaswant Bhai said, Yatin Bhai is our project architect, and his team in Ahmedabad is doing such a great job for us. This particular slide shows you the site plan, the overall site plan. Sankeshwar Road is on your right side, and in the beginning, we have to leave about 75 feet for the road widening project that the state government has. And then we have parking in the front, and also the Jinalaya is right in the central axis of the property. We have parking available, and on each corners, we have medical clinic. The first medical clinic would be for sadhus and sadhvis, and another medical clinic would be for local people who need medical care. Jain Mandir is right on the center, as I mentioned, and it's the central axis of the whole site. Flanking the two sides of the Jinalaya is we have Upashray. Ek Upashray sadhu mate che, ek sadhvi mate che. This Upashray, I'll go into greater detail in the next slides. Right now, I just want to show you the site map. We also have administration and museum building on the north side, an identical building of research and training center on the south side. In the center axis, we have the library, which is a multi-story library. We have an amphitheater. We have Bhojan Shala and lecture hall right in the center. And as you look at the north side of the Bhojan Shala, we have dormitory, and for boys, for men and women on the south side. We also have a lecture hall, which is right in the center where the Bhojan Shala is. And then we have accommodation for trustees and the directors. Now I'm going into the detailed plans of Upashray. Upashray is going to accommodate 84 sadhus and sadhvis in two different buildings. As you can see, it's this is the first floor, and this is first floor and identical second floor. Overall capacity, as I said, is 84 sadhus and sadhvis, and it's 16,000 square feet building. And this really created an opportunity for us who are looking for Vayavach. Then we have administration and museum building. The administration and museum building has quite a few exhibition halls, and head office and the administration staff. On the second floor also we have exhibition halls. Research and training center is about 10,400 square feet. It is two-story building. This is where the scholars can do their research and higher studies of Shastras. It has a computer lab, principal's office, and 7 classrooms. This is the second floor of the research and training center with more classrooms. Library is a multi-story building, and it's over 11,000 square feet. It's going to undertake preservation of the old Granth, digitize about 40,000 Jain religious books,
and they will all be available online for people all over the world. And the printed grants will be scanned, and they will be available for printing on demand. As you can see, the library ground floor plan, library first floor plan, library second floor plan. Now, this is the Bhojanshala block. Bhojanshala block has Bhojanshala as well as lecture hall. What you are looking at right now is a lecture hall. This lecture hall is about 18,000 square feet building, and it will accommodate 450 Shravaks and Shravikas and several more like us around the globe via online Zoom sessions, just like the one we are doing now. And Jitubai has been doing Swadhyayas for many years, where we join in from Los Angeles through Zoom sessions. So this will have state-of-the-art audio video capability for people who are looking for Shrut Gnan and achieving Samyak Darshan. This is the Bhojanshala block. Bhojanshala block has capacity to accommodate 250 people. And also there's outdoor Bhojanshala area too. And then this plan shows the staff accommodation. Now we are looking at the dormitory and the teacher's wing. Dormitory and teacher's wing is about 32,000 square feet total. It is a two-story. It will accommodate 96 students and 6 faculty staff. And so this will be a really good place for living arrangements for overseas students, local students, as well as faculty teachers. And it's a pretty large building. Now, we also have locations where the director's accommodation and the trustee accommodation. So overall, we have approximately 9,900 square meter of built-up area, which is approximately 106,000 square feet of built-up area. So this provides you with the area summary. The revised project timeline, since we bought the new land, it's going to be this year. We are planning to provide the project architect with the site plan approval. The site plan that I showed you is a conceptual site plan as of today. And in next year, the architect will start preparing construction documents and getting the permits from the municipalities. And also in 2023, we plan to start improving the land by creating water well, fence wall, and also we're planning on starting the main buildings and upasharas. The overall timeline will be from 2023 to 2026. Building will be constructed in phases. I'd like to take you back to the site plan and give you some more insights in the site plan. The site plan right now, as I said, it's a conceptual site plan, but we are planning on having peripheral plantations and also plantations on the vacant land. We will have almost 6-7 acres of vacant land, which would be in future would be utilized for a university when we get to that point. There will be a lot of beautiful flowering trees and orchards and fruit trees to celebrate the seasons. There will be herbal and vegetable gardens. There will be sustainable elements will be incorporated into the design, like solar powers, harvesting of rainwater, recycling of materials. The buildings will be very energy efficient. We have double wall at the exterior. We have energy efficient lighting fixtures and energy efficient building materials. There will be several areas for outdoor classes and swadhyayas, and also enclaves where you can do your meditation. There will be locations for outdoor yoga and area. The whole campus will be
will be properly utilized, and several informative murals, Jain art, sculptures will be displayed. And in the museum, we'll have quite a few interactive Jain thematic elements. There will be at Jinalaya, we'll have 24 Tirthankar information panels. We'll have Tirthpaths. There will be outdoor recreational areas for young students. And also there will be plenty of outdoor signage showing the natural habitat that we are creating with inspirational messages. There will be a lot of seating places. As I mentioned before, we have an amphitheater which will accommodate about 200 people. So it's really going to be a very exciting project, and we congratulate Jitubai for starting such an ambitious project, and we are here to help him in any which way we can. We'll have Tirthpaths, we'll have Tirthankar panels and all that. So Jai Janendra, and thank you so much. Thank you very much, Shirish Bhai, and thank you very much, Jagdish Bhai. And now Narendra Bhai. Thank you, Serish and Jaswant Bhai. Now I will invite our treasurer, Ashok Savla, to give us a financial update. Jai Jinendra. As Dr. Modi stated, that our project has grown because of our size of the lot has gone up. So this is what we have as far as the budget is concerned. Total budget is $7 million. Of that $7 million, $5 million is for the construction cost and the $2 million is for the operating cost. We have so far pledges taken of $2.5 million close to. So there will be more opportunity available. Down the line, Hemendra Bhai is going to go over the more opportunities. So this is where we stand as far as the pledges are taken. Then after pledge is taken, we have collected so far $777,000, and then we have remaining to be collected is 1.720. So most of you know that now the Shrut Ratnakar Foundation USA is a 501(c)(3). So you can send in your donations directly to the Shrut Ratnakar Foundation. We were using Jain Center and Jaina in the past, but now if you wish, you can send directly to the Shrut Ratnakar Foundation. And I will share the following PowerPoint. And this is where you can send it to. Check payable to Shrut Ratnakar Foundation. You can mail it to myself as a treasurer, 88438 and half Longden Avenue, Temple City, California, 91780. And if you want to wire the money into SRF account, call me and then I'll give you the wiring instruction and we can go from there. And Ashok Bhai, your slide is not showing up. It's still the pie chart. Oh, sorry. Do you want me to share? I got it. Okay, got it. Have you? There we go. Yes. So this is where you can mail your check if you're paying by the check. And if you need to wire the money, you can contact me and then I will give you the wire instruction to donate directly into our account. That's all I have. Thank you, Ashok Bhai. We will be sending this out by email also, along with the link for today's meeting, the YouTube link, so you can share with your family as well. Now I would like to invite Hemendra Bhai Doshi. Jai Jinendra, everybody. I'm Hemendra Doshi from the Jain Center of Los Angeles. I'm happy to be involved with this Shrut Ratnakar project, Adhyayan Kendra project. And I'm sure you all must be feeling the same way. We are all Prabhu Mahavir's followers and feel fortunate that we have been born in a Jain family, or at least following the Jain values.
it is upon us to pass on these values of ahimsa, anekant, and aparigraha, as Dr. Jagdish Bhai Sheth just alluded to our next generation. And he aptly said, I mean, the value of passing on the knowledge is immense, and we owe it to our next generation and to the world at large. So as a follow-up to this message, I would now invite Hiten Bhai Shah from Columbus, Ohio, to share his views about Shrut Ratnakar Adhyayan Kendra project. Naren Bhai? In 20s, and I know we can only win them with reason, with rationale. They're well-meaning, they're compassionate, but I'm sorry. You have to restart. hello, I'm Hiten Shah from Jain Center of Central Ohio. I grew up in Mumbai, and we're based in Columbus with my wife Hina and two boys, Sahil and Ishan. We have a supply chain business with offices in different parts of the world. Thanks to Jitu Bhai for giving me an opportunity to share my views on our upcoming project near Sankeshwar. As lucky as we are to be born as Jain, it has always bothered me personally, and I'm sure many others, that most people in US and even in many parts of India do not even recognize Jainism. They've never heard of it. Even people that we've hired in different parts of India, they may have heard, they don't understand it. We obviously do not believe in conversion and so forth, but we owe it to ourselves to help spread our message. We should be represented well when there is a discussion about the best religions and heritage and so forth. There is a lot of good that can come out if people are aware of Jain way of life. We pioneered sustainability eons ago. We went green before people even knew what green was. We championed compassion before it came in vogue, and we supported animal welfare against all odds for centuries. But how can we spread our message? How can we share the wisdom of our agams? How can we share the light of our religious message? I feel like we are a fully functional electric vehicle, but we seem to lack the charging stations. My personal humble feeling is that Shrut Ratnakar Trust will essentially develop a lot of charging stations. We can educate our sadhu and sadhujis, who in turn can educate the new generation of educated and skeptical professionals. My kids are in 20s, and I know we can only win them with reason, with rationale. They're well-meaning, they're compassionate, but they're skeptical. They need to know that what we are doing is supported by science. Jainism, methods, rituals, messages are all deeply rooted in science. But we need our scholars to learn, understand, and then be able to debate and share the virtues of a religion with this new generation of Jain followers. Shrut Ratnakar's Trust, Adhyayan Kendra, ambition is to train the trainers, essentially train the scholars. We need a center like this in our religion, and I believe Jitendra Bhai, as one of the most eminent scholars of our religion, with his vast network of connections, experience, education, is like a prime candidate to help us build this. He's already brought together so many factions of sadhu and sadhujis, scholars in India and all over the world. He has an ability to build the center of our dreams and one for the ages for our religion. I would urge all the Jain patrons all over the world to join this mission, this center, in whatever capacity they can. Every hour, every dollar, every pound, every euro, and most importantly, the involvement in time, expertise, advice, and involvement, all of that is welcome and encouraged. Please join me and so many of you in this mission to help Jitendra Bhai build this Shrut Ratnakar Center near Sankeshwar. Jai Jinendra. Thank you. We all agree to your views that establishing an Adhyayan Kendra with the goal of eventually establishing a world-class Jain university shall be a blessing to our kids and the future generation, and the world, which very much needs peace and compassion, which is abundantly provided in our Jain teachings.
Let us all support this very noble cause. I now invite Surbi Modi from Detroit Jain Sangh for her views on Shrut Ratnakar and the upcoming Adhyayan Kendra project. પ્રણામ જય જીનેન્દ્ર. વિષમ કાળમાં ભવ્ય જીવોને તરવા માટે મુખ્ય બે સાધનો છે. એક જીનબિંબ અને બે જીનાગમ. જીનબિંબ એટલે જીન પ્રતિમા. જીન પ્રતિમા એટલે પરમાત્માની ભક્તિ. ભક્તિ એ મુક્તિનું પરમ આલંબન છે. પરંતુ ભક્તિનું સાચું સ્વરૂપ જીનાગમથી જ સમજાય છે. જીન આગમ એટલે શ્રુત જ્ઞાન. શ્રુત જ્ઞાનથી પરમાત્માની અને પદાર્થોની સાચી સમજ કેળવાય છે. શ્રુત જ્ઞાને જ શાસનને આપણા સુધી પહોંચાડ્યું છે. એટલું જ નહીં, શ્રુત જ્ઞાન હશે ત્યાં સુધી શાસન ટકશે. શ્રુત જ્ઞાનનો અંત થતાં જ શાસનનો પણ અંત થશે. એવું ન થાય તે માટે શ્રુત જ્ઞાનની રક્ષા કરવાનો અને શ્રુત જ્ઞાન દરેક જૈન સુધી પહોંચાડવાનું આપણા સૌનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. તે માટે શ્રુત જ્ઞાનનું અધ્યાપન થાય તો જ શ્રુત જ્ઞાનની ધારા પ્રબળ બને છે. તે માટે શ્રુત રત્નાકર ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રી શંખેશ્વર મહાતીર્થ સમીપે 50 ગામ પાસે 16 એકરની વિશાળ જમીન ઉપર શ્રુત રત્નાકર કેન્દ્ર નિર્મિત થઈ રહ્યું છે. અહીંયા પૂજ્ય સાધુ સાધ્વી ભગવંતોના તમામ પ્રકારના અભ્યાસની વ્યવસ્થા હશે. વૈયાવચ કેન્દ્ર હશે. જીન શાસનના તત્વ જ્ઞાનને સમજી શકે અને દેશ વિદેશમાં જૈન ધર્મના તત્વજ્ઞાનનો પ્રચાર કરી સ્વ પરના કલ્યાણ કરનારી જીનવાણીનો પ્રચાર વિશ્વભરમાં ફેલાવી શકે તેવા પંડિતવર્યો તૈયાર કરવા, દેશ વિદેશના વિદ્વાનો જૈન ગ્રંથોના અધ્યાયન, સંશોધન, કાર્ય આદિની સુવિધાયુક્ત તત્વપ્રેમી ભાઈઓ અને બહેનોને અભ્યાસ માટે સુવિધાવાળું શ્રુત રત્નાકર અધ્યયન સંકુલ તૈયાર થઈ રહ્યું છે. આ સંકુલ 32,000 સ્ક્વેર ફૂટના બાંધકામ ઉપર હશે. પૂજ્ય સાધુ સાધ્વી ભગવંતોના ઉપાશ્રય, વિદ્વાનોને સંશોધન માટેનું પુસ્તકાલય, ડેટા સેન્ટર, અધ્યયન કક્ષો, સેમિનાર હોલ, વ્યાખ્યાન હોલ, સ્ટુડિયો આદિ, વિદ્વાનોને રહેવા માટેની વ્યવસ્થા, વિદ્યાર્થીઓના આવાસ, ભોજનાલય આદિથી સંપૂર્ણ સજ્જ એટલે શ્રુત રત્નાકર અધ્યયન કેન્દ્ર. આ કેન્દ્ર ભવિષ્યમાં જૈન ધર્મનું, જીન શાસનનું વિદ્યાતીર્થ, શ્રુત તીર્થ બનશે. અનેકના જીવનમાં જ્ઞાન પાથરનારું એટલે શ્રુત રત્નાકર અધ્યયન કેન્દ્ર. આવો આ અધ્યયન કેન્દ્રને આપણે સૌ તન મન ધનથી સહયોગ કરીએ અને અનુમોદના કરીએ. જૈનમ જયતિ શાસનમ. Thank you, Surbi, very much. Shrut Ratnakar has been imparting knowledge for quite a few years. Many of us, including myself, have immensely benefited from these teachings. I now invite Mihir Shah from South Florida to share his experience and values he has inculcated with his involvement and teachings and learnings from Shrut Ratnakar. Here's Mihir Shah. Hello everyone, I am Mihir Singhavi, based out of South Florida in the United States. I have had the distinct honor to know Shri Jitubai Shah and the Shrut Ratnakar Trust since 2015, and the privilege to participate in many lectures on ancient scriptures, on topics such as Tattva and Yoga, and spiritual discussions on Dhyan. And they have had a great impact on my lifestyle and most importantly, on my outlook on life. For example, even though outwardly I participate in various worldly activities, I know the value to place on them. And inwardly,
I am focused on the everlasting that's found only within. It is these deep spiritual discussions that take place at the Shrut Ratnakar programs that have shaped this outlook. And I am not alone, for these are the experiences of my co-participants also. I am eagerly looking forward to the in-person seminars, such as on Upamiti Bhavprapancha Katha and many others, which leads me to reflect on the tremendous impact that the Shrut Ratnakar Adhyayan Kendra can have on our lives and that of many others. When I first saw the detailed plans and layout of the Adhyayan Kendra, I immediately started dreaming of traveling all the way to India just to partake in the various seminars in person. I found the serene village of Shankeshwar to be an ideal location because it can help us get away from it all. There won't be the hustle and bustle of larger cities, of family and friends, and of shopping malls that can distract us, thereby providing us the peace needed to concentrate on spirituality. In addition, the Adhyayan Kendra will bring Jain monks from all sects together in a single place, providing a unique learning atmosphere available nowhere else. This is a dream project for all of us. And the best part is that it's in the hands of a world-renowned scholar, Sri Jitubai Shah. Let's make history and support this project. Thank you very much. Thank you, Mihirbai. Yes, Mihirbai. I'm sure most of the people who have attended the Shrut Ratnakar teaching sessions and shibits online or in person feel the same gratitude towards this institute. And I think a lot of it has been said about what is Shrut Ratnakar, what is expected from the institute. We all need to have this vision that, as Jagdish Bhai alluded, this is a renaissance. Takshashila and Nalanda should come to our minds. Okay, this is what we all should dream. Okay, ભગવાન મહાવીરનો જો સંદેશ છે, આપણે બધા જ એના ટોર્ચ બેરર્સ થઈને આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને આજે 2000 વર્ષ પછી પણ નાલંદા અને તક્ષશિલાને આપણે યાદ કરીએ છીએ. આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવું એક રોલ ભજવે કે જેથી ભવિષ્યની આપણી પેઢી and generations to come can really truly learn about Jainism, which is about humanity, which is about compassion, which is about caring for each other, caring for this planet. It is encompassing everything that one needs in this world today. Let us all be together on this project. It's not only money that will really see this project go forward. Yes, money, a lot of it would be required to complete this project, but our good wishes, our volunteering, and actually going to the site and providing some kind of help would really see this project go through in a big way. I would now read out a few names of people who have already contributed more than $50,000, I mean, who have committed or pledged so far for this project. I thank Ajmera, Anju, and Praveen Bhai for pledging $100,000 towards the SR Bhavan and the new land. Shah, Nita, and Raju, $100,000 for the Bhojan Shala. Shah Darshnabin and late Vijay Bhai Shah, $150,000 towards library pledge. An anonymous donor, $200,000 for temple and scanning machine. Jaina Marriage Committee has pledged $220,000. We have Hiten Bhai Shah, who's pledged $75,000. And during the
drama that was played, Sureshwar and Samrat, we had a very big-hearted donor who said, up to $200,000, I'll go for a matching fund. And we all took up that challenge, and against that $200,000, we collected those $200,000. So it made up $400,000 for the project. And to top it all up, we had two very large-hearted donors, Rakshabin and Harshad Bhai Shah, Meerabin and Jaswant Bhai Modi, who pledged $1 million for the entire campus. We thank each and everybody, large or small donations. Everybody's donation is very welcome. I now request Pradeep Bhai to provide us an idea about how we all can volunteer towards this project. Pradeep Bhai. Pradeep Bhai, you there? Yes. બધાને જય જિનેન્દ્ર. સંભળાય છે અવાજ? યસ પ્રદીપભાઈ. ઓકે. તો મારો ધ્યેય શું છે? પહેલા તો મને કહેવા જો કે મેં જ્યારે પહેલી વાર આ પ્રોજેક્ટ વિશે સાંભળ્યું ત્યારે I was totally sold. એમાં એટલા બધા સારા ગુણો છે કે વાત ના પૂછો. તો મારે પણ શું કરવું છે 5 મિનિટમાં 5-10 મિનિટમાં કે આને શાસ્ત્રનો આધાર આપવો છે અને આપણે બધાએ શા માટે તન મન અને ધનથી કરવું કરાવવું અને અનુમોદન કરવું એવું કરવું જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ okay, yeah, bottom part માં you can see કે સુપાત્ર દાન છે એના અહીંયા પ્રકાર બતાવ્યા છે. સ્થાન દાન, આહાર દાન, જલ દાન, શયન દાન, વસ્ત્ર દાન આદિ. અને આ અધ્યાત્મ કેન્દ્રમાં મોટા ભાગના સુપાત્ર દાનના પ્રકારો જે ભગવાને બતાવ્યા છે એ બધામાં આવી જાય છે. એટલે મુમુક્ષુ તરીકે આપણને તો એવું કાંઈ મળવું હોય તો કેટલું અઘરું છે, પણ અહીં આ કેન્દ્રમાં એ મળી જાય છે. બીજું, મોક્ષના બાહ્ય નિમિત્તોમાં મનુષ્ય દેહ છે તે પુણ્યલોક યોગથી મળે છે અને ધર્મના સાધનો જ્ઞાનીજનોનો યોગ, પ્રભુની પવિત્ર દેશના જેવા મોક્ષ પ્રાપ્તિના નિમિત્તો પણ પુણ્યથી મળે છે. તેથી પુણ્ય ભૂમિયા જેવું છે, પણ આપણે એના શુભ આશયથી કરવું જોઈએ. તો અહીંયા સુપાત્ર દાનના પ્રકારો ફરીથી આવ્યા. I'm going to go pretty fast with the bullet points. સુપાત્ર દાન પરંપરાએ ભવ મુક્તિનું કારણ બને છે. અહીંયા પણ એ જ બીજી વસ્તુ રીતે કહે છે કે પુણ્ય દ્વારા યોગ્ય નિમિત્તો મળતા પરિણામમાં શુદ્ધિ કરે તો પરંપરાએ મુક્તિ પામે છે. એટલે આ સુપાત્ર દાનનો આપણા માટે અતિ સુંદર માર્ગ અહીંયા મળી જાય છે. અને આના 42 પુણ્યના 42 પ્રકારના લાભ થાય. એમાં હું તો ખાલી એકની જ વાત કરવાનો છું હમણાં. 42માં કે સર્વોત્કૃષ્ટ શુભ નામ કર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્રણેય લોકમાં પૂજનીય પણ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું તીર્થંકર નામ કર્મ પણ આનાથી બંધાઈ શકે. અહીંયા શાલીપત્રનું ઉદાહરણ બહુ સરસ છે. શાલીપત્રે પૂર્વજન્મમાં નિષ્પૃહ ભાવે મુનિને આહાર દાન આપ્યું, તેના પુણ્ય યોગે અઢળક સંપત્તિ મળી અને એનાથી વિશેષ એનો સદુપયોગ કર્યો અને તેનો પણ ત્યાગ કરી મોક્ષ માર્ગની સાધના કરી.
અહીંયા પુણ્યના ચાર ભંગી છે, પણ આપણે મોસ્ટલી તો આપણો ધ્યેય શું છે કે વિશિષ્ટ પુણ્ય માટે કરવું, જે શુદ્ધ આશયથી થઈ શકે. જગતમાં જન્મ પામીને જીવ આયુષ્ય દરમિયાન ગમે તેટલા પદાર્થો ભેગા કરે, તેમાંની રજકણ પણ સાથે લઈ શકાતી નથી. લઈ જાય છે કેવળ પુણ્ય અને પાપના સંસ્કારો. પછી અહીંયા વાત કરે છે જ્ઞાન વિનય. જ્ઞાન અને જ્ઞાનીનું બહુમાન, પ્રીતિ રાખવી, ભક્તિ, બહુમાન, ભાવના, વિધિ, અભ્યાસ, એ 5 પ્રકારો છે. અને અહીંયા આ અધ્યયન કેન્દ્રની સાથે જોડાવાથી એ બધું શક્ય બને છે. બાહ્ય તપ એક વાત છે, પણ અભ્યંતર તપમાં જે વૈયાવચ છે, જે સાધુ ભગવતોની વૈયાવચ, એ આ કેન્દ્ર દ્વારા આપણા માટે થઈ શકે છે. અને તપ એટલે નિર્જરા. નિર્જરા એટલે કર્મક્ષય, એટલે મોક્ષનો માર્ગ મળે. We saw this. Okay. So now અહીંયા ભગવાન પોતે આ છે ને દાન, દાર્શિકા કહેવાય, મહોપાધ્યાય લખી છે. એમાં એક જગ્યાએ કહે છે કે જે સુપાત્ર દાન ભક્તિપૂર્વક કરાય તો તે મોક્ષને આપનારો છે. અને બીજું, પરમાત્મા શ્રી તીર્થંકર દેવોએ જગતના કલ્યાણ માટે જ ધર્મ આપ્યો, તેમાં દાન ધર્મને સૌથી પ્રથમ જણાવ્યું. બોલો, અહીંયા એક સરસ લિસ્ટ છે કે જે અહંકારથી મુક્ત બનીને દાન આપે, માયા કપટથી મુક્ત બનીને દાન આપે, યાચક પાસેથી પોતાના ભૌતિક સ્વાર્થની અપેક્ષા રાખ્યા વિના દાન આપે, ફળની અપેક્ષા વગર દાન આપે, તો આવો આત્મા દેવ, દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી પણ સુખ પણ પામે છે. અને જો અહીંયા સુપાત્ર દાનનો અતિ સુંદર લિસ્ટ છે. સુપાત્ર દાનના કેટલા બધા લાભ છે. ધર્મબોધક સુગુરુનો પરિચય થાય. અને હું આ વાંચવાનો નથી બધા, પણ છેલ્લું કે છે કે આત્મા પરમાત્મા બને અને મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે. તો એટલા માટે તીર્થંકર ભગવાને સુપાત્ર દાન કરવાનો આપણને સુંદર ઉપદેશ આપ્યો છે. પાત્રની જે યોગ્યતા હોય તે પ્રમાણે શુદ્ધિપૂર્વક તેની સેવા કરવી જોઈએ, એવા જણાવે છે. તો પછી આ સાંભળીને મારી બધાને વિનંતી છે કે બધા ઘણા ઉત્સાહથી આમાં જોડાઈ જાઓ. તન, મન, ધનથી સેવા કરો. જે રીતે બને એ રીતે ઉત્સાહ રાખો, અનુમોદના કરો, પૂછ્યા કરો કે અમે શું કરી શકીએ તમારા માટે, એવી બધા સર્વને વિનંતી છે. કારણ કે આવું અને બાદ છેલ્લી વાત કરી હતી કે આવું પ્લાન તો ઘણા કરી શકે કદાચ, પણ આપણે એટલા ભાગ્યશાળી કે આપણે બહુ સમર્થ સંચાલક મળ્યા છે. જીતુભાઈ બાળ બ્રહ્મચારી, જ્ઞાની પુરુષ, અનુભવ જ્ઞાની પુરુષ, એ આપણા માટે આ સ્થાપના કરી રહ્યા છે અને એનું સંચાલન પણ કરશે. તો આપણે તો ઘરે બેઠા ગંગા આવી ગઈ. બોલો, તો આઈ એમ ઓલ ફોર ઇટ. અને હું બધાને એ જ વિનંતી કરું છું. એટલું કહીને વિરમું છું. જય પ્રભુ. થેન્ક યુ પ્રદીપભાઈ. હવે હું જીતુભાઈને ઇન્વાઇટ કરું છું. જીતુભાઈ, તમારે 2-4 શબ્દો અને પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર. જીતુભાઈ, તમે મ્યુટેડ છો. તમે ફરીથી જોઈન થયા લાગો છો. ઓકે, એક જ મિનિટ. સોરી.
ઓકે, હવે તમે કરી શકશો અનમ્યુટ. ઓકે, પ્રણામ. 30 એપ્રિલના દિવસે આપણે પહેલી મીટિંગ આયોજિત કરી હતી. તે મીટિંગમાં સુરેશ્વર અને સમ્રાટ અકબર બાદશાહ અને હીર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના અભિનય દ્વારા આપણે એમના જીવન ચરિત્રને અને જીવન કાર્યોને નિહાળ્યા હતા. તે સમયે અનેક લાભાર્થી ભાઈઓ અને બહેનોએ આખા આયોજનને અને પ્રોજેક્ટને ખૂબ જ આવકાર્યો હતો અને આ પ્રોજેક્ટ બહુ જલ્દી પાર પડે તેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આખો પ્રોજેક્ટ શંખેશ્વર પાસે પંચાસર ગામની સીમમાં આકાર પામશે. 30 એપ્રિલના દિવસે આપણે જે જમીન ઉપર આ પ્રોજેક્ટ વિચાર્યો હતો તે જમીન ઘણા બધા મિત્રો અને હિતચિંતકોએ જ્યારે તેની વિઝિટ કરી ત્યારે પ્રોજેક્ટ અત્યંત સુંદર હોવા છતાંય આ જમીન નાની પડશે એવો ભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેના કારણે એક નવી મોટી જગ્યા માટે પ્રયત્ન હાથ ધર્યો. આ પ્રયત્નમાં જસવંતભાઈ, રાજુભાઈ, હેમેન્દ્રભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ સૌએ ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા અને જુદી જુદી જગ્યાઓનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું. જુદી જુદી જગ્યાઓ માટે સૌએ પોતપોતાના પરિચિતોને જાણ કરી. પણ છેવટે આ જૂની જમીન જે 98,000 સ્ક્વેર ફીટની હતી તેની બરાબર સામે આપણને એક વિશાળ જગ્યા પ્રાપ્ત થઈ. તેનું ક્ષેત્રફળ જેમ બધાએ કહ્યું તેમ 32 વીઘા એટલે લગભગ 15 થી 16 એકર જમીન પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. 2 વિભાગમાં વહેંચાયેલી આ જમીનમાં પાછળના ભાગનું આ એપ્રિલ પછીના સમય દરમિયાન સરકારી નિયમો પ્રમાણે અને ગવર્મેન્ટના બધા જ કાયદા કાનૂન પ્રમાણે એને એટલે નોન એગ્રીકલ્ચરમાં ટ્રાન્સફર કરાવી શક્યા. આગળની જમીનનો આપણે પ્રયત્ન ચાલુ છે અને ટૂંક સમયમાં તે પણ આપણને એને મળી જશે. સમગ્ર જમીન ઉપર નવેસરથી પ્લાન બનાવવો પડે તે માટે આપણા આર્કિટેક્ટ શ્રી યતિનભાઈ પંડ્યાનો સંપર્ક કર્યો. યતિનભાઈ પંડ્યાને રાજુભાઈ એલેવાળા મળ્યા, એમની સાથે ચર્ચા કરી. બોમ્બેથી વિરેન્દ્રભાઈ આવ્યા, એમણે પણ યતિનભાઈ સાથે ઘણી લાંબી ચર્ચા કરી અને આપણી શિરીષભાઈ દલાલ જેમણે યતિનભાઈ સાથે ઝૂમ મીટિંગ કરી અને ઘણા બધા સજેશન્સ આપ્યા અને ઘણા બધા ફેરફાર કરાવ્યા. આ બધું કરતા કરતા આપણને આજે જે પ્લાન દર્શાવવામાં આવ્યો તે પ્લાન તૈયાર થયો. આખા પ્રોજેક્ટની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ જૈન ધર્મના જ્ઞાનને આપણે વિશ્વ સુધી પહોંચાડવું, સ્વ પરનું કલ્યાણ થાય તે માટે આપણને પ્રાપ્ત થયેલી શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની વાણીનો જીવનમાં ઉતારી શકીએ, આત્મકલ્યાણ કરી શકીએ અને તે દ્વારા બીજાઓને પણ આપણે તે માર્ગે દોરી શકીએ તે મુખ્ય ઉદ્દેશ. આ માટે અનેક આચાર્ય ભગવંતો સાથે અવારનવાર ચર્ચા કરી. પ્રત્યેક આચાર્ય ભગવંતોએ આશીર્વાદ આપ્યા અને સાથે સાથે એ પણ કહ્યું કે આ કાર્યક્રમ વહેલામાં વહેલી તકે શરૂ થવો જોઈએ અને આ અધ્યયનનું કાર્ય શરૂ થવું જોઈએ. એટલું જ નહીં, જ્યારે આ અધ્યયનનું અધ્યાપનનું કાર્ય શરૂ થશે ત્યારે અમે અમારા શિષ્યોને, સાધ્વીજીઓને ત્યાં ભણવા મોકલીશું. પૂજ્ય આચાર્ય દેવ ભક્તિ યોગાચાર્ય શ્રી યશોવિજય શ્રીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ અને ભાગ્યેશ ચંદ્ર શ્રીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ સાથે છેલ્લા 10 દિવસમાં અનેક વાર ચર્ચા થઈ. તેમણે આશીર્વાદ પાઠવ્યા. તેમણે કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે અને
આપણે અમારા તરફથી પૂરેપૂરા આશીર્વાદ છે. આ પ્રકારના આચાર્ય ભગવંતો પાસેથી આપણને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા છે. આખા પ્રોજેક્ટનું મુખ્ય લક્ષ્ય જૈન ધર્મના એજ્યુકેશનને આપણે પૂજ્ય સાધુ સાધ્વી ભગવંતો સુધી પહોંચાડવું છે. આજે જૈન ધર્મના 18,000 સાધુ સાધ્વી ભગવંતો છે. એ 18,000 સાધુ સાધ્વી ભગવંતોને ભણવા માટેનું કોઈ વિશેષ આયોજન જૈન સંઘે કર્યું નથી. છેલ્લા 2600 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન આપણી પાસે સમગ્ર જૈન શાસનને સમાવી શકે અને એમના સિદ્ધાંતોને ભણાવી શકે તેવી એક પણ વિદ્યાપીઠ આપણે નિર્મિત કરી શક્યા નથી. લાડનું એમાં એક વિકલ્પ છે. લાડનું જૈન વિશ્વભારતી, જેમણે આ દિશામાં થોડું ઘણું કાર્ય કર્યું છે. તે ઉપરાંત મહેસાણા પાઠશાળા, નાકોડા પાઠશાળા અને તપોવનની પાઠશાળાએ પણ કાર્ય કર્યું, પણ એ કાર્યો સીમિત હતા અને તેના કારણે આપણે જે પ્રમાણે આપણી પાસે શાસ્ત્રો છે તે પ્રમાણે આપણે પંડિતોને તૈયાર કરી શક્યા નથી. મહેસાણા પાઠશાળાએ એક પંડિતને આપ્યા, જેનું નામ આપણે ધીરુભાઈ મહેતા, પંડિત વર્ય શ્રી ધીરુભાઈ મહેતા, જેમણે આખા વિશ્વમાં જૈન ધર્મનો સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કર્યો. આવા આપણે ઓછામાં ઓછા 100 ધીરુભાઈની આવશ્યકતા છે. આવા 100 ધીરુભાઈ શરૂ કરવા હોય, તૈયાર કરવા હોય તો આપણે વિદ્યાપીઠો સ્થાપવી પડશે. આપણી પાસે નેશનલ, ઇન્ટરનેશનલ સેમિનાર્સ અને સિમ્પોઝિયમ થાય ત્યારે જૈન ધર્મનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર વિદ્વાનોની ખોજ કરવી પડે છે, શોધ કરવી પડે છે અને આપણી સ્થિતિ ખૂબ જ દયનીય બની જાય છે. આવા બધા કાર્યોમાં જૈન વિદ્વાનો, જૈન સ્કોલર્સ જૈન ધર્મનું પ્રતિનિધિત્વ કરે અને જૈન શાસનના સિદ્ધાંતોનું લોકો સુધી પહોંચાડી શકે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જૈન ધર્મની પાસે અત્યારના ક્લાઇમેટ ચેન્જના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એનું સૌથી વધુ શ્રેષ્ઠ સમાધાન જૈન ધર્મ પાસેથી મળી શકે એમ છે. પણ આપણે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને વિશ્વના તખ્તા સુધી મૂકી શક્યા નથી, કારણ કે આપણી પાસે એવા સ્કોલર્સ નથી. આપણી પાસે એવા સ્કોલર્સ નથી તેનું મુખ્ય કારણ આપણી પાસે કોઈ એવી વિદ્યાપીઠ નથી, કોઈ એવી યુનિવર્સિટી નથી, કોઈ એવી પાઠશાળા નથી, કોઈ એવું અધ્યયન કેન્દ્ર નથી કે જ્યાં આપણે આપણા બાળકોને, આપણા વિદ્વાનોને તૈયાર કરી અને વિશ્વના ચોગાનમાં આપણે એમને પ્રસ્તુત કરી શકીએ. આજે વિશ્વમાં ભારતીયોની ખૂબ જ બોલબાલા છે. હમણાં જ આપણે જોયું કે ઇંગ્લેન્ડની અંદર ઋષિ સુનક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા, તે પણ ભારતીય છે. એ ઉપરાંત ભારતના અનેક એવા સ્કોલર્સ છે કે જે જુદી જુદી કંપનીઓમાં બહુ ઊંચા પદ ઉપર બિરાજે છે. આપણે હમણાં જ શરૂઆતમાં જગદીશભાઈ શેઠનું પ્રવચન સાંભળ્યું, પદ્મ વિભૂષણ, અને એમણે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં આજે વિશ્વભરમાં નામના પ્રાપ્ત કરી છે. આવા અનેક બ્રેઇન છે આપણી પાસે. આપણી પાસે જસવંતભાઈ છે કે જેમણે એક એવો સંકલ્પ કર્યો છે કે વિશ્વની વિવિધ યુનિવર્સિટીમાં જૈન ચેર્સ સ્થાપિત થાય. એમણે હમણાં BHUમાં, બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં, દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં, બર્મિંગહામ યુનિવર્સિટી ઇંગ્લેન્ડમાં, બ્રાઝિલમાં, ઇજિપ્તમાં વગેરે અનેક જગ્યાએ, અમેરિકા સિવાય અનેક જગ્યાએ જૈન ચેર સ્થાપવાનું બહુ અદ્ભુત કાર્ય કર્યું છે. એમને જ્યારે આ વાતની રજૂઆત કરી કે શંખેશ્વરમાં આપણા પૂજ્ય સાધુ સાધ્વી ભગવંતો, પંડિતો અને સ્કોલર્સને તૈયાર કરવા માટે એક અધ્યયન કેન્દ્રની સ્થાપના કરવાની છે અને તે માટે અમારે આપની જરૂર છે. એમણે બહુ વિનમ્ર ભાવે એ વાત કરી કે જીતુભાઈ, હું તો કંઈ કરતો નથી, પરમાત્માએ આપ્યું છે અને પરમાત્માના કામમાં હું આ કાર્ય કરી રહ્યો છું. એટલી વિનમ્રતા, એટલી જ ઉદારતા અને એટલા જ ઊંચા ભાવ. એમણે તરત જ એ શબ્દો વાપર્યા કે તમે કોઈ ચિંતા કરતા નહીં. પણ આટલા શબ્દોથી મારું મન ભરાયું નહોતું. મારા મિત્રોએ નરેન્દ્રભાઈ, હેમેન્દ્રભાઈ, પ્રદીપભાઈ વગેરે કહ્યું કે જીતુભાઈ, આટલા શબ્દોમાં ઘણું બધું છુપાયેલું છે.
પણ એ જ્યારે 30 એપ્રિલના દિવસે મીટિંગ થઈ અને એમણે સૌથી મોટું ડોનેશન એમણે અને હર્ષદભાઈએ ભેગા થઈને આપ્યું, $1 મિલિયન. આજે આપણે સૌ એમની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ. એમણે આ એક એવું કાર્ય કરવામાં સહયોગ કર્યો છે કે જેના કારણે આપણા 18,000 સાધુ સાધ્વી ભગવંતો, અનેક પંડિતો અને અનેક સ્કોલર્સ વર્ષો સુધી જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોનું અધ્યયન અધ્યાપન કરી શકશે. આ ઉપરાંત જ્યારે નાની જમીનમાંથી મોટી જમીન ખરીદવાની વાત થઈ ત્યારે તેમણે $3 લાખ બીજું ડોનેશન એમણે તરત જ કહ્યું કે તમે ચિંતા કર્યા વગર નવી જમીન લો અને કાર્ય આગળ વધારો. આ એમની ઉદારતા, એની આપણે વારંવાર અનુમોદના કરીએ. આ ઉપરાંત રાજુભાઈ કે જેઓ અનેક રીતે સક્ષમ છે, એ ઉપરાંત યુવાન છે અને એમની પાસે ખાલી વ્યાપારિક જ્ઞાન નથી પણ વાસ્તુશાસ્ત્ર, જિનાલય અને અનેક મુનિ ભગવંતો સાથેનો એમનો પરિચય અને એમનો ઉત્સાહ અજબ ગજબનો છે. તેમને તેમના નિવાસ સ્થાનની નજીક એક નવું જિનાલય સ્થાપ્યું છે. તેના કારણે પણ તેમના અનેક વિચારો આ વિદ્યાલયને, આ અધ્યયન કેન્દ્રને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. એમણે આ વિદ્યાલયની અંદર ભોજનશાળાનો અદ્ભુત લાભ લીધો છે. તેમની પણ ખરેખર હું ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું. મારા મિત્ર અને સહયોગી પ્રદીપભાઈ કે જેમણે આ કાર્યને હંમેશા આવકાર્યું છે, હંમેશા પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને આ કાર્ય વધુ ને વધુ તેજસ્વી અને ઓજસ્વી બને તે માટે એમણે તન મન ધનથી સહયોગ કર્યો છે. નરેન્દ્રભાઈ મણિયારને ભૂલી શકાય નહીં. મોટા ભાઈ તરીકે એમણે ઘણી બધી મહેનત કરી છે અને આખા કાર્યક્રમમાં 30 એપ્રિલના કાર્યક્રમમાં, આજના કાર્યક્રમમાં અને એ સિવાય બધી જ મિટિંગોમાં અમારી શ્રુત રત્નાકર ફાઉન્ડેશનની નિયમિત રીતે મિટિંગો થાય છે. તે તમામ મિટિંગોનું આયોજન કરવામાં અને બીજે બધી અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં એમણે ખૂબ સાથ સહકાર અને સમય અને શક્તિનો ભોગ આપ્યો છે. તેમની પણ હું ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું. આવા અનેક મિત્રો કે જ્યાં જ્યાં હું ગયો ત્યાં ત્યાં આ કાર્યને બિરદાવવામાં આવ્યું છે. જીન શાસન અદ્ભુત છે. જૈનો પાસે અપાર જ્ઞાન સમૃદ્ધિ છે જેના તરફ આપણું ધ્યાન નથી ગયું અને એના કારણે આપણે ખરેખર જેનું ગૌરવ લેવું જોઈએ, આપણા જ્ઞાનનું, આપણને મળેલી પરમાત્માની વાણીનું, એ ગૌરવ આપણે ચૂકી ગયા છીએ. મોડે મોડે પણ 2600 વર્ષ પછી આપણે જાગ્યા છીએ અને જાગીને આપણે બહુ ઝડપથી આગળ વધી શકીએ એ માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. પંડિત બેચરદાસ જીવરાજ દોશીને હું આ પ્રસંગે યાદ કરું તો એ અજુકતું નહીં ગણાય. તેઓ મારા ગુરુ, જેમની પાસે હું અધ્યયન કરીને આગમોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તેઓ ભણવા માટે બનારસ ગયા હતા. તે સમયે બનારસ જવું એટલે અત્યંત કપરું કામ હતું. ડાળિયા ફાંકતા ફાંકતા ગાડીમાં બેસીને અઠવાડિયે બનારસ પહોંચ્યા હતા. બનારસમાં એમણે અધ્યયન કર્યું. એ વાત જ્યારે યાદ કરું છું ત્યારે મને એ ખ્યાલ આવે છે કે અધ્યયન કરવા માટે કેટલો પરિશ્રમ કરવો પડે છે. જો આ પરિશ્રમને આપણે અધ્યયનમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ તો અનેક વિદ્વાનો તૈયાર થઈ શકે. આપણે જરૂર છે પંડિત બેચરદાસજી, પંડિત સુખલાલ સંઘવી, પંડિત ધનસુખ માલવણિયા જેવા પંડિતોને તૈયાર કરવાની કે જેઓ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને વિશ્વ સુધી પહોંચાડી શકે. આ ઉપરાંત ભારતમાંથી વિરેન્દ્રભાઈ, વિનોદભાઈ વસા, હસમુખભાઈ ગડેચા જેઓ મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના સેક્રેટરી છે અને આ કાર્યની અંદર હંમેશા સાથ અને સહકાર આપે છે. અમીશભાઈ, પ્રદીપભાઈ મહેતા, શ્રીદેવીબેન મહેતા. શ્રીદેવીબેન મહેતાએ આ કાર્યની અંદર એક અદ્ભુત ઉત્સાહપૂર્વકનો બળ આપ્યું છે અને સૌથી પહેલું ડોનેશન એમણે આપણને આપ્યું. એમણે કહ્યું કે મારી તમામ સંપત્તિ ₹1 કરોડ અને સ્થાવર અને જંગમ તમામ મિલકત હું શ્રુત રત્નાકર અધ્યયન કેન્દ્રને સમર્પિત કરું છું. એમની ગુરુ ભક્તિ અદ્ભુત છે.
એમની કાર્ય કરવાની ક્ષમતા પણ અદ્ભુત છે, તેમની પણ આપણે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરીએ છીએ. આ કાર્યને આગળ ધપાવવાના મૂળ બીજો તો દિલીપભાઈ વી શાહ, કે જેમને આ કાર્ય વિશે જ્યારે જાણ્યું ત્યારે એમણે કહ્યું કે જીતુભાઈ, આ કાર્ય તો થવું જ જોઈએ અને આ કાર્યને આપણે આગળ લઈ જ જવું છે અને એ કાર્ય જેટલું વહેલું શરૂ થાય અને વહેલું પૂરું થાય તે મારું પોતાનું પણ સ્વપ્ન છે. આજે આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી શક્યા છીએ તેના બીજમાં, તેના મૂળમાં દિલીપભાઈ પડ્યા રહ્યા છે. દિલીપભાઈ અને સરલાબેન, તેમને હંમેશા આ કાર્ય કરવામાં નહીં, બીજી અનેક જૈન ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરવામાં હંમેશા સાથ, સહકાર, સહયોગ અને ઉત્સાહ, પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. તેમની પણ હું ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું. મેં જે અહીંયા વાત કરી તે વાતની અંદર ઘણી બધા વિદ્વાન મિત્રો જોડાયા છે, ઘણા બધા આચાર્ય ભગવંતો જોડાયા છે, ઘણા બધા સહયોગી જોડાયા છે, ભારતની અંદરથી, દિલ્હીથી, રાજસ્થાન જાલોરથી, બોમ્બેથી અને બેંગ્લોરથી. આજે દિલ્હીથી ઘણા બધા મિત્રો જોડાયા છે કે જેઓ દિલ્હીની અંદર, હરિદ્વારની અંદર જિનાલય વગેરે તીર્થોનો બહુ સુંદર વહીવટ કરી રહ્યા છે. તેઓએ પણ આ કાર્યને વધુ આગળ ધપાવવા માટે સહયોગ કરવાની પૂરેપૂરી આપણને પ્રોત્સાહન આપી અને ભાવના દર્શાવી છે. તે તમામ મિત્રોને પણ હું આજે અભિનંદન આપું છું. મૂળ વાત ઉપર આવીએ તો આ અધ્યયન કેન્દ્ર જે ભવિષ્યની અંદર એક બહુ મોટું પ્લાન લઈને કાર્ય કરી રહ્યા છે. બીજ નાનું એવું દેખાય છે, પણ ભવિષ્યની અંદર આપણે આને ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી સુધી પહોંચાડવાનું છે. આપણે એક એવી વિદ્યાપીઠ નથી સ્થાપી શક્યા. 2600 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન અનેક જિનાલયો, અનેક તીર્થો વગેરે કાર્યો આપણે કરી શક્યા છે. જૈનો પાસે શક્તિ છે, સમજ છે, બુદ્ધિ છે, ક્ષમતા છે. અને આજે મને કહેતા આનંદ અને ગૌરવ થાય છે કે આ પ્રોજેક્ટની અંદર આ તમામ બાબતો એકત્ર થઈ છે. અમારા શ્રુત રત્નાકર ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટીઓ જસવંતભાઈ, રાજુભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ, શિરીષભાઈ, પ્રદીપભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ, હેમેન્દ્રભાઈ અને અશોકભાઈ સાવલા, જે રાત દિવસ આ કાર્યની અંદર લાગેલા રહે છે, તેમને હું આ પ્રસંગે વિશેષ રૂપે યાદ કરું છું, અભિનંદન આપું છું અને આ કાર્યને વધુ સારી રીતે, જેટલી હું આ કાર્ય માટેની કલ્પના અને સ્વપ્ન સેવી રહ્યો છું, તેટલા જ સ્વપ્ન આ બધા મિત્રો પણ સેવી રહ્યા છે. અને અધિકસ્ય અધિકમ ફલમ, જાજા હાથ રળિયામણા, તેવી રીતે આ કાર્ય રળિયામણું થશે. શંખેશ્વરમાં મહાતીર્થની અંદર અત્યંત પ્રગટ પ્રભાવી 23મા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સાનિધ્યની અંદર આ તીર્થમાં આકાર પામી રહેલું આ અધ્યયન કેન્દ્ર વિદ્યા તીર્થ બને, વિદ્યાધામ બને અને ભવિષ્યની અંદર જૈન ધર્મની એક યુનિવર્સિટી રૂપે આગળ વધે તેવી ભાવના સાથે આ કાર્યની અંદર જોડાયેલા તમામને હું અંતરથી અભિનંદન આપું છું. પુનઃ એકવાર હું જસવંતભાઈનો આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બધા જ મિત્રોનો, જેમણે દાન આપ્યું છે તે તમામ મિત્રોનો, જેમણે સહયોગ કર્યો છે તે તમામ મિત્રોનો, અને ખાસ કરીને મિહિરભાઈ સંઘવી, જે માયામીથી આજે બોલ્યા, કોલંબસ ઓહાયોથી હિતેનભાઈ બોલ્યા અને ડેટ્રોઇટથી આજે આપણી સામે સુરભી મોદી, એ ઉપરાંત સૌથી વધુ મહત્વની વાત પદ્મ વિભૂષણ શ્રી જગદીશભાઈએ કરી, તે માટે તેમનો હું અંતરથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અભિનંદન આપું છું અને આપણે સૌ આગળ વધીએ તેવી ભાવના સાથે હું વિરમું છું. પ્રણામ જીતુભાઈ. અત્યાર સુધી કોઈના હાથ રેઇઝ નથી થયા ક્વેશ્ચન આન્સર માટે. Anyone have any question? We can take one or two quickly. થોડુંક ટાઈમ વધારે થઈ ગયો છે.
રાજુભાઈ, તમને કઈ છે comments? મારી વાત કરો છો પણ Yes. ના બસ ખાસ તો it is an honor to be part of this organization and wanted to thank Jitu bhai for giving us an opportunity. We are all here because of him. I mean, his leadership, his vision, his commitment, hard work push us all the way to just work harder and harder. I mean, so I thank Jitu bhai and all the team, Shrut Ratnakar Trust, Shrut Ratnakar Foundations, and all the donors who has helped us so far, and they will help in the future also, which has a major impact on building the Adhyayan Kendra, which will benefit generations to come. That's all I have to say. Wanted to thank you all, and also Bhagwan Mahavir for giving this opportunity to be part of these things also. Thank you so much. Thank you, Rajubhai. Jitubhai, maybe એક હાથ Antamangal? ઊંચો થયો છે by the way. Oh, okay, Bhupenbhai. ભૂપેનભાઈ અનમ્યુટ થઈને બોલજો સાહેબ. તમે મ્યુટ છો. Oh, let me unmute everybody. Be able I to. did. હવે કરી શકશો. અનમ્યુટ થઈ શકાશે તમારાથી ભૂપેનભાઈ? ભૂપેનભાઈ અનમ્યુટ થાઓ, હવે બોલો. હજી મ્યુટ છે. હા હવે મ્યુટ છે. હવે અનમ્યુટ છે. હવે બોલો. Okay, thank you, Jai Jinendra, to all of you. I'm connected to this entire community through my brother-in-law, Jasubhai Modi. I live in San Francisco and he lives in LA, but we are connected on various subjects like this to discuss his ideas, my ideas. And I have added a couple of suggestions in the chat box today, that this particular institution can add a couple of new things where Jain community will shine. One is in the area of health, other is the area of environment. Jains are very well known in those two areas. And recently I've been involved with improving health of myself and another 50,000 people using sort of Jain way of life. And this is something that IIT Kanpur is going to teach January 1st, 2023, a one-quarter program on how do you improve your health, not calling it Jain, but how do you improve your health based on the scientific research, which very much aligns with the Jain thinking. So this is an opportunity to link with the person whom I know to sort of make that connection with what we want to do in the future. Thank you. Thank you very much, Bhupenbhai. બસ જીતુભાઈ અંતમંગલ. शिवमस्तु सर्व जगतः परैतनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखीर्भवतु लोकः उपासर्गाक्षयं यान्ति चिद्यन्ति विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्. Thank you, everyone. Jai Jinendra, everybody. સર્વેને જય જિનેન્દ્ર. Jai Jinendra, everyone. Thank you. Sandrabhai, thank you very much. Thank you very much for guiding all of us, Jitubhai. Jai Jinendra. Jai Jinendra, Jitubhai, pranam. પ્રણામ પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર, કેમ છો? બસ સારા છીએ. આપ સારા છો ને? હાજી હાજી. બસ. પ્રણામ જીતુભાઈ. જગદીશભાઈ પ્રણામ. મહેન્દ્રભાઈ પ્રણામ પ્રણામ. Thank you, Jitubhai. Thank you. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. How about you, sir? Pranam Pradeep bhai. Thank you, Jagdish bhai. Nice to see you.
very much. પ્રણામ જીતુભાઈ. Pranam. Pranam. Pushpaben, પ્રણામ જીતુભાઈ પ્રણામ. Pranam. પ્રણામ. Pranam. હસમુખભાઈ હા સાહેબ બોલો સાહેબ. મજામાં છો? બસ સવારથી જોઈન થઈ ગયા છીએ આપની સાથે 7 વાગ્યાથી સાહેબ. સવારથી કે વર્ષોથી? ના ના એટલે પહેલેથી તો ખરા જ પણ આજે સવારથી. ઓકે બધા ઓકે. સાથે. સરસ, વેરી ગુડ. ઇટ્સ એ એમ્બિશિયસ પ્રોજેક્ટ. યસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Sirishbhai, good job. Excellent presentation. Thank you, Narendra Bhai. Thank you, Pradeep Bhai, Jitu Bhai, Hemendra Bhai, Mahendra Bhai. Mahendra Bhai was the one we started with for the 501c3. Mahendra Bhai ने હું વાર્તાલાપ કરતા હતા કીધું કે ચાલો આ બહુ સરસ પ્રોજેક્ટનું 501c3 કરીએ. પછી નરેન્દ્રભાઈ really helped us, Rajubai helped us. So we are in a very good start. And a more exciting project. It's such an exciting project for Jainism. It's becoming more and more exciting, and I think as we make progress, it will become even more exciting. Yes, yes. It will be destination for yatra. Yes. બરાબર છે. શિરીષે સારી મહેનત લીધી અને મેં ને પ્રદીપભાઈએ તો પહેલી વખત જીતુભાઈ જ્યારે વાત કરી પ્રોજેક્ટની ત્યારે હું ને પ્રદીપભાઈ બે કહેતા હતા કે અદ્ભુત, ખૂબ સરસ પ્રોજેક્ટ છે. મહેન્દ્રભાઈ અને પ્રદીપભાઈનું એક્સાઇટમેન્ટ જોઈને અમે બધા જોઈન થઈ ગયા. બહુ સરસ પ્રોજેક્ટ છે. અને જીતુભાઈ તો ઇઝ એન અમેઝિંગ વન પર્સન આર્મી છે. જૈન ધર્મ માટે વન પર્સન આર્મી છે. કેટલા સ્વાધ્યાય કરો છો જીતુભાઈ અને આ પ્રોજેક્ટ પણ કરો છો એટલે બહુ બહુ અનુબોધના. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારી અનુમોદના. તમે ન્યુયોર્કમાં છો, LA માં છો અને અમારા દિલમાં છો. ઓ ના ના, દિલમાં જ રહેવું છે મારે, બીજે ક્યાંય નથી રહેવું. ના, તમે આટલા સ્વાધ્યાય કરો છો. આઈ કેનોટ ઇવન કીપ અપ વિથ ઓલ યોર સ્વાધ્યાયસ. તમે હું બહુ એ વિચારું છું કે કેમ હવે જોડાતા નથી તમે? ના, બસ આ ટાઈમિંગ ડિફરન્સ થઈ ગયો હતો એટલે. ઓકે ઓકે બરાબર. હવે ચોક્કસ જોડાશે. શિરીષ હજી નરેન્દ્રભાઈ પાસે સાંભળજે જીતુભાઈનું. હા, આઈ નો. અમે જયારે 501c3 કરતા હતા ત્યારે વિચારતા હતા કે કોનું એડ્રેસ વાપરવું. પછી વિચાર્યું કે અરે નરેન્દ્રભાઈ ને જીતુભાઈ તો વર્ષો ના ફ્રેન્ડ છે, તો ચાલો નરેન્દ્રભાઈ ને પકડો. તો નરેન્દ્રભાઈ વોઝ મોર દેન હેપી ટુ જોઈન. સો ધેર વોઝ સચ અ ગુડ થિંગ. નરેન્દ્રભાઈ નું રાજ ચાલે છે ઇન્ડિયામાં ને ત્યાં. I know. So it really worked out so well. 30 વર્ષથી મારા ખ્યાલથી. ઘર સિવાય બધે જ ચાલે એમ. ચારુબેન સાંભળતા નથી લાગતા. ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ પણ આવેલા છે. હા, આજે ઇન્ડિયામાં છે, અમદાવાદમાં છે. પ્રણામ મહેન્દ્રભાઈ. દેરાસરે પહોંચ્યા છે, કંઈક દેરાસર દેખાતું હતું પાછળ. પેલા ગાડીમાં હતા અને પછી બેકગ્રાઉન્ડમાં દેરાસર જોયું. ચાલો. ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન. અને નરેન્દ્રભાઈ જીતુભાઈ તમે થોડોક આરામ કરજો. હા, દોડાદોડ સારી કરો છો. એના તો સ્વાધ્યાય છે હમણાં 2 કલાકમાં. હા, એ તો છે જ. એના 8:30 વાગે, ત્યાંના 8:30. ના, અમારા 8:30. હા, ત્યાંના 10. ત્યાંના 10. યસ. જીતુભાઈ. એમને નોકરશી કરવાનો ટાઈમ આપજો.